This is Level 1, Lesson 1 of Fusha Classical Arabic. Listen to this Arabic conversation. عفوا، أتفهمين الإنجليزية؟ لا يا سيد، أنا لا أفهم الإنجليزية. أنا أفهم العربية قليلا. أأنت أمريكي؟ نعم يا سيدة. In the next few minutes, you will learn not only to understand this conversation, but to take part in it yourself. Imagine an American man sitting next to a Syrian woman in someone's home. He wants to begin a conversation, so he says, "Excuse me." Afwa. The Arabic speaker is going to repeat this part by part, starting from the end. You are to repeat each part after him, trying to make your pronunciation sound like his. Be sure to repeat aloud. Wa. Wa. Af. Af. Afwa. Afwa. The sound at the beginning is very common in Arabic. Listen and repeat after the speaker, trying to match his pronunciation. Afwa. A. A. Afwa. Afwa. How do you say excuse me in Arabic? Afwa. Now he wants to ask the woman if she understands English. First the word English. Listen and repeat. الإنكليزية. الإنكليزية. زية. ليزية. الإنكي. الإنكليزية. الإنكليزية. How do you say English? الإنكليزية. Now imagine you are the American man speaking to the Syrian woman. Say, excuse me. Afwa. You should repeat after the speaker gives the right response, trying to make your pronunciation sound like his. Listen and repeat again. Afwa. Say again, English. الإنكليزية. الإنكليزية. Now you want to ask her, do you understand? Listen and repeat the word understand when addressing a woman. تفهمين. مين. مين. ها. همين. تفهمين. تفهمين. Say again, understand. تفهمين. Here's how you say you when speaking to a woman. Listen and repeat. أنتِ. تي. أنتِ. أنتِ. Say you. أنتِ. Now try to tell her you understand. أنتِ تفهمين. تفهمين. أنتِ تفهمين. Do you remember how to say English? الإنكليزية. Tell her again, you understand. أنتِ تفهمين. Here's how you say to her, you understand English. Listen and repeat. أنتِ تفهمين الإنجليزية. أنتِ تفهمين الإنجليزية. Did you hear the sound between the last two words? Written Arabic has endings on most words, indicating parts of speech, verb tense, etc. These endings are dropped at the end during speech, but they do occur when the word is in the middle of the sentence. Say again, you understand English. أنتِ تفهمين الإنجليزية. Say together, you understand English.
أنت تفهمين. أنت تفهمين الإنجليزية. Any statement can be made into a question just by adding another a sound in the beginning. Try to ask her, do you understand? أأنت تفهمين؟ أأنت تفهمين؟ Say, excuse me. عفوا. Ask the woman if she understands English. أأنت تفهمين الإنجليزية؟ أأنت تفهمين الإنجليزية؟ The woman answers no. Listen and repeat. لا. 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 How do you say no? لا. لا. She says, no, sir. Just listen. لا يا سيد. لا يا سيد. Here's the word sir or mister. Listen and repeat. سيد. يد. سيد. سيد. When addressing someone directly in Arabic, you add an attention-grabbing particle first. Listen and repeat. يا. يا. يا سيد. How does she say no? لا. لا. No, sir. لا يا سيد. يا. يا سيد. لا يا سيد. Ask her again if she understands English. أأنت تفهمين الإنجليزية؟ أأنت تفهمين الإنجليزية؟ Now listen and repeat part by part. First the word understand, addressed to a man. تفهم. هم. هم. تفهم. تفهم. Here's how to say you when speaking to a man. Listen and repeat. أنت. 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 Say you to a man. أنت. Try to say to a man, you understand. أنت تفهم. تفهم. أنت تفهم. And how do you say you understand to a woman? أنت تفهمين. Say together you referring to a man and you referring to a woman. أنت. أنتِ. أنت. أنتِ. How would she ask you, do you understand? Remember, you're an American man. أأنت تفهم؟ أأنت تفهم؟ She says, excuse me. عفوا. Here's how she asks you, do you understand English? Listen and repeat. أأنت تفهم الإنجليزية؟ أأنت تفهم الإنجليزية؟ Did you hear the ending on understand in the middle of the sentence? Speaking to a man, say together, you understand English. أنت تفهم الإنجليزية. Here's how to say yes. Listen and repeat. نعم. عم. نعم. Say yes. نعم. And here's the word miss. Listen and repeat.
سيدة ده يدة سيدة سيدة. Do you remember how to address a man directly? يا سيد. يا. And how do you say yes? نعم. Try to say to her directly, yes, miss. نعم يا سيدة. يا سيدة. نعم. نعم يا سيدة. You want to say, I understand. First the word I alone. Listen and repeat. أنا. 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 And now I understand. أنا أفهم. أفهم. هم. أفهم. What's the word understand when referring to yourself? أفهم. And how would you say I understand? أنا أفهم. Say yes, miss. نعم يا سيدة. نعم يا سيدة. I understand. أنا أفهم. The word I remains the same whether spoken by a man or a woman. Say again, I understand. أنا أفهم. أنا أفهم. أنا أفهم الإنجليزية. Now try to say, I understand English. Pay attention to the endings. أنا أفهم الإنجليزية. أنا أفهم الإنجليزية. Say together, I understand, and you understand, referring to a man. أنا أفهم. أنت تفهم. أفهم. تفهم. And how would you say to her, you understand? أنت تفهمين. أنت تفهمين. Now say, I understand English. أنا أفهم الإنجليزية. Yes, miss. نعم يا سيدة. Say, excuse me. عفوا. Ask her, do you understand? أأنت تفهمين? Do you understand English? أأنت تفهمين الإنجليزية? How does she answer, no, sir? لا يا سيد. سيد. لا يا سيد. Now she wants to say, I don't understand. Listen and repeat. أنا لا أفهم. لا. لا أفهم. لا أفهم. أنا لا أفهم. Note you use the word no to make the sentence negative. Say, I don't understand. أنا لا أفهم. How would she say, I don't understand English? أنا لا أفهم الإنجليزية. الإنجليزية. Here's the name of the Arabic language. Listen and repeat. العربية. العربية. How do you say excuse me in Arabic? عفوا. Note that the beginning of the two words is the same. Say Arabic. العربية.
العربية. She says, I understand. أنا أفهم. How would she say, I understand Arabic? أنا أفهم العربية. أنا أفهم العربية. Yes, sir. نعم يا سيد. How does she say, I don't understand English? أنا لا أفهم الإنجليزية. الإنجليزية. She says again, I understand Arabic. أنا أفهم العربية. And how would she ask you, do you understand Arabic? أأنت تفهم العربية؟ أأنت تفهم العربية؟ Answer, no, miss. لا يا سيدة. I don't understand Arabic. أنا لا أفهم العربية. Say to the woman, you understand Arabic. أنت تفهمين العربية. أنت تفهمين العربية. Now she says, excuse me. عفوا. Since you're speaking to her in Arabic, she asks again, do you understand Arabic? أأنت تفهم العربية؟ أأنت تفهم العربية؟ Here's how to say a little. Listen and repeat. قليلا. لا. ليلا. ليلا. ق. قليلا. قليلا. Say a little. قليلا. Try to say, I understand a little. أنا أفهم قليلا. Now she says, I don't understand English. أنا لا أفهم الإنجليزية. أنا لا أفهم الإنجليزية. Tell her, I understand Arabic. أنا أفهم العربية. قليلا. أنا أفهم العربية قليلا. Now the woman wants to ask if you are American. Listen and repeat the word American. أمريكي. كي. ريكي. أم. أمريكي. أمريكي. Say American. أمريكي. She wants to say you're American. In Arabic, it's you American. Try it. أنت أمريكي. أنت أمريكي. Which part of that is you that refers to a man? أنت. And how do you say you to a woman? أنتِ. Addressing you, she says again, you are American. أنت أمريكي. Now she says, excuse me. عفوا. And how would she ask, are you American? أأنت أمريكي؟ أأنت أمريكي؟ She asks, do you understand Arabic? أأنت تفهم العربية؟ You could say, no, I don't understand. لا، أنا لا أفهم. أفهم.
Instead, try to answer, I understand a little. أنا أفهم قليلا. قليلا. She asks, do you understand English? أأنت تفهم الإنكليزية؟ Are you American, sir? أأنت أمريكي يا سيد؟ أأنت أمريكي؟ Answer, yes, miss. نعم يا سيدة. نعم يا سيدة. Now, sit back and listen to an Arabic conversation, the same one you heard at the beginning of this lesson, just a few minutes ago. عفوا، أتفهمين الإنكليزية؟ لا يا سيد، أنا لا أفهم الإنكليزية. أنا أفهم العربية قليلا. أأنت أمريكي؟ نعم يا سيدة. Listen to it again. عفوا، أتفهمين الإنكليزية؟ لا يا سيد، أنا لا أفهم الإنكليزية. أنا أفهم العربية قليلا. أأنت أمريكي؟ نعم يا سيدة. Now let's try a conversation. Imagine that you are sitting next to a Syrian woman. You want to begin a conversation, so what do you say? عفوا. عفوا يا سيدة. She doesn't answer. Try asking her if she understands. أأنت تفهمين? Ask her if she understands Arabic. أأنت تفهمين العربية? Still no answer. Now ask her if she understands English. أأنت تفهمين الإنكليزية؟ لا، لا يا سيد. How does she tell you that no, she doesn't understand English? لا، أنا لا أفهم الإنكليزية. How does she ask you if you understand Arabic? أأنت تفهم العربية؟ Tell her you understand a little. أنا أفهم قليلا. أنا أفهم قليلا. How does she ask you if you are American? أأنت أمريكي؟ أأنت أمريكي؟ Tell her, yes, miss. نعم يا سيدة. She'll ask you a question. Try to answer it truthfully. أأنت تفهم الإنكليزية يا سيد؟ أأنت تفهم الإنكليزية يا سيد؟ نعم. نعم يا سيدة. نعم يا سيدة، أنا أفهم الإنكليزية. She'll ask you another question. Answer it using the expression a little. أأنت تفهم العربية؟ أأنت تفهم العربية؟ قليلا. أنا أفهم العربية قليلا. Now, try this conversation again. Say, excuse me, miss. عفوا يا سيدة. She doesn't answer. Ask her if she understands. أأنت تفهمين? Ask her if she understands Arabic. أأنت تفهمين العربية? Still no answer. Now ask her if she understands English. أأنت تفهمين الإنكليزية؟ لا، لا يا سيد. How does she tell you that she doesn't understand English?
أنا لا أفهم الإنجليزية. Addressing you directly, how does she ask you if you understand Arabic? أأنت تفهم العربية يا سيد؟ Tell her you understand a little. أنا أفهم قليلا. How does she ask you if you are American? أأنت أمريكي؟ Tell her yes, miss. نعم يا سيدة. Answer her next two questions. أأنت تفهم الإنجليزية يا سيد؟ نعم يا سيدة، أنا أفهم الإنجليزية. أأنت تفهم العربية؟ قليلا. أنا أفهم العربية قليلا. And that's true. Now you do know a little Arabic. Don't be concerned if you haven't made every response correctly. All that you've learned here will be reviewed in future lessons. If you've done this lesson once before, you're ready to move on to the next. Otherwise, you should invest another 30 minutes in doing this lesson over again. This is the end of Lesson 1 and the end of today's lesson. This course works most effectively when the lessons are done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next lesson tomorrow.